Eto guys, ang galing talaga ng kabataan ngayon. Ang galing gumawa ng imbento. Ito lang naman ginamit, plastic bottle, yung ubos na. Isang lata ng sardinas, tapos rubber band, tapos masking tape, yan, binalot-balot, saka silopin guys, yan, gumana. Pop-up doll ng aming barangay, yan guys. Ayan, panoorin natin tong video guys. Kung paano nila ginawa at mapatunog yung resourceful na plastic bottle, yan guys. Yan na, latat ni sardinas, tapos plastic tape. Bottle. Ha? Bottle, plastic bottle ti nakita kong purmay. Mountain Dew. Madidyo orange. Ay, no, natibkar nga si Lupin, maday. Ding. Bottle. So, pati ice lang. Ay, so puti ayos, mabalain. Nagipasa na yung face. Oh, ganun pa lang. Kasi dapat may gamit yun. Alakati pa, kunyum man. Para sa man. Alakati pa, kunyum. Ako di dyan eh. Teka na eh. Oh, yeah.